സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. സിനിമ കെയിം ടു മീ. ഐ വുഡ് സേ എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറി. സോ I didn't really go looking for cinema. I should, look at it as my career. ഞാൻ അതിന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകണം, എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ആയിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് എല്ലാവരുടെ ഡ്രീമാണ് ടു ബി എ സെലിബ്രിറ്റി ഇൻ ദിയർ ഓൺ വേ. സോ ഐ ഹാഡ് എ ഡ്രീം, ബട്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കെയിം ടു മീ. സോ I didn't really plan to go to cinema. So when Notebook happened, when my films happened, then എനിക്ക് സിനിമയുടെ കൂടെ ഒരു കണക്ഷൻ. I felt that yes, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഷ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി മലയാളത്തിൽ വൺ വേർഡും അറിയില്ല. I mean, I never knew it before. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് I can manage, but I think 6 years മുമ്പ്, before Notebook and before my first film, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. I used to speak very well in Tamil because Chennai born and brought up, so I could really converse well in Tamil. നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാം. I used to understand well. But Notebook film, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് I didn't have any connections. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So for me, എൻ്റെ ഒരു കരിയർ started off with modeling. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡ് കോർഡിനേറ്ററാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്, റോമ ഒരു മലയാളം ഫിലിം വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റോറിയാണ്, യു വിൽ ലവ് ദ സ്റ്റോറി, ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തമിഴ് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക്, ബട്ട് മലയാളത്തിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? ഷി സെഡ്, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ആക്ടിങ് doesn't have any language as a barrier. So listen to the story. Appo I heard the story, I loved the story, I fell in love with the role. So after that I started picking up Malayalam. I didn't really go for any professional classes, angana poittilla, but ellarkitte samsarichu that's how I really picked up Malayalam. Obviously Notebook ne mumbu the two things I knew about Malayalam cinema, one are the superstars Laletan and Mamukka, and the second thing that Malayalam cinema is very very meaningful cinema, or realistic cinema aanu. Adu eniki I knew that yes, out of the south films the most amazing storylines, the most amazing scripts all come from Malayalam cinema. Adu eniki I knew about it, but I never knew that destiny will bring me to Malayalam cinema, and I'm so lucky and glad. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എൻ്റെ തെലുഗു ആയിരുന്നു. ദെൻ ഐ ഡിഡ് മലയാളം. ആഫ്റ്റർ മലയാളം, ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ആ ഒരു റോൾസ്, ദ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് റോൾസ്, ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, അതെല്ലാം എനിക്ക് ഐ റിയലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി ഇംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫൈൻഡിങ് എ റിയൽ ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെൻ യു ഫൈൻഡ് ഇൻ വൺ ലാംഗ്വേജ്, then when you compare it with the rest of the language, if you don't get a good role, our creative satisfaction undavilla. So we might as well be in the profession, in the industry that is giving us creative satisfaction. That's what I think. I mean, everybody has their own individual views, individual opinions, individual priorities, but eniki I loved the whole feeling of amazing movies, being a part of great films, being a part of very good scripts, getting some amazing roles to perform, and itra love and sneham eniki Notebook kazhinjittu kitti. So I'm not going to let go of that easily. I want to still be there in the hearts of Malayalis. Eniki oru I would say it was a lovely connection with Kerala, with Malayalis. Eniki bhayangara ishtai. Okay, njan parayam, actually there's a story behind this. നോട്ട്ബുക്ക് ടൈമിൽ വെൻ റോഷൻ സർ എന്ന് വിളിച്ചു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മിസ്റ്റർ റോഷൻ ആൻഡ്രൂ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറാണ് ആഫ്റ്റർ ഉദയനാണു താരം, ആൻഡ് ഞാനൊരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇങ്ങനെ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 3 ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓൾ 3 ആർ വെരി ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഗുഡ്, അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ദ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ ഞാൻ റോമിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് വെദർ റോമ വിൽ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു വിച്ച് ക്യാരക്ടർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് was his plan. So I said, sure sir, angana parnittu he told me the whole story over the phone. I heard the whole story,
And എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് he asked me 3 questions. He told me, I'm going to ask you 3 questions. അതിൻ്റെ true answer എനിക്ക് വേണം. And then accordingly from there we will take off. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. I said, sure sir, no problem. Roma, which character did you like out of the 3 characters? I said, sir, my most favorite character is Sarah Elizabeth in Notebook. I like the other 2 characters. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഫിലിം ചെയ്താൽ I want to do this character. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫിലിമേ ചെയ്യില്ല. That was my answer. Actually ഞാൻ ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻസർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ. I didn't really think anything because അത്ര I went so deep into that story, into that character, ഒരു connection ആയി. So I realized at that time, what a character, amazing. So I said, sir, ഞാൻ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ, because I was not interested in movies that much. It was all ads, modeling, TV ads, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു. And I was studying at that time. So if, you know, I ever do this film, it should be Sarah Elizabeth. And he told me, ഈ Sarah Elizabeth's character in this movie Notebook, just like you, the way she takes her decisions, ഭയങ്കര bold decisions ആണ്. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും, വെരി ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയും, ബോൾഡാണ് ഗേൾ. സോ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഐ ആസ്ക്ഡ് എനി അതർ ഗേൾ, അവർ പറയും കുഴപ്പമില്ല സർ, ഞാൻ ഏത് റോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളാം ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ. ബട്ട് ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു ആൻസർ ഓൺലി few girls can really give. And I saw that boldness in Roma. I saw that, traces of Sarah Elizabeth in Roma. And he said, I'm giving you this Sarah Elizabeth because എനിക്ക് ആ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ I wanted to get what your answers are, and accordingly I will give you the character. എനിക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I didn't go through anything. It was just that those 3 major questions which helped him to realize that എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് Sarah Elizabeth ഉണ്ട്.